Hi students, as I said last time, I'm gonna explain for you in this video. Today I'm gonna explain the second document of the Human Genetics Chapter 5, which is about the autosomal diseases. In this document, we're gonna focus on two kinds of pedigrees. The first one talks about a pedigree concerning recessive autosomal disease, which is cystic fibrosis, and another autosomal dominant disease pedigree, which is the Huntington-Chorea disease. In this video only, we're going to focus on the first objective, which is the cystic fibrosis pedigree, and we're going to answer on this pedigree questions as the ones asked in the official exams. Okay, so I want you to follow me very well. I want you to listen to me very well and to don't miss anything in these questions, since the answers and these questions are very important. Okay, let's start by the first objective, which is the study of the recessive autosomal disease, the cystic fibrosis. For this reason, I want you to open the book at page 94. Okay, and you're gonna see in this page, as it's shown in the screen and in your textbook, you're gonna see this pedigree. This pedigree concerning the transmission of the cystic fibrosis through family that live in Europe or in France, as they said in the textbook. Okay, as we said last time, the legend of this pedigree: the healthy woman and the healthy man are, as you see, in blue, and the affected ones are in red. We have to focus on some things concerning this disease. First of all, the cause. If you remember last time, we said that the cause of cystic fibrosis is the presence of abundant secretion of mucus in the patient since his birth. And the second thing, the symptoms of this disease is the person who have this mutant disease, he gonna shows respiratory and digestive difficulties. The location of the gene is located on the chromosome number 7, which is an autosomal chromosome. Now, I'm gonna give you an application question, which is an official exam questions application. These 4 questions written here are or represent the questions that usually are asked in the official exams. I'm gonna mention them right away, and I'm gonna answer each one step by step. I want you to listen to me how to answer these questions. The first question is to indicate if the allele responsible for the disease is dominant or recessive, and you have to justify the answer. These questions can be asked all of them or some of them. It's not necessary, but we're gonna answer all of them, and we're gonna see how to answer them very well in order to know later or to apply this on another pedigrees identical to this pedigree. Okay, the first question, so فإذا we have to indicate if the allele responsible for the disease is dominant or recessive. The second, we have to determine the chromosomal localization of the gene responsible for the cystic fibrosis, which means if it is autosomal or gonosomal. The third, we're gonna specify the genotype of each individual mentioned here, and then we're gonna determine the risk. Usually these 4 questions are the most asked in the official exam, so follow me very well in order to answer each one. To treat the first question, which is about to indicate if the allele of the disease is dominant or recessive, to justify the answer, the justification must be from the pedigree. So if you look at this pedigree, and to answer this question, it's very important to look at affected children and having normal parents. All these affected children that have normal parents indicate that the allele of the disease in these children is located or is masked in the parent, where the allele is recessive. So this is the main point that we have to focus on to answer this question.
For this reason, we have to follow the following rule in answering the question. We have to say, since the question is indicate if the allele, so we have to indicate that the allele responsible for the disease is recessive with respect to the normal allele. Why? Since the individuals 2, 3, and 2, 6, as you see, who are affected have healthy parents 1, 1, and 1, 2. Thus, at least one of the parents carries this mutated allele that is masked. So the word masked, it's necessary to say since it indicates that the disease or the allele of the disease is recessive. فإذا لازم نقول masked. In this case, or at the end of this answer, we can put the symbols of each one of the allele. Allele, normal allele, symbolized by capital N, and the recessive allele is symbolized by small c. Okay, this is the way how to treat this question and how to answer this question. Okay, I hope you understand it very well. Let's move now to the second question. The second question, which is about to determine the chromosomal localization of the gene responsible for cystic fibrosis. To answer such a question, we have to follow rule that set or to be elimination rule is called the elimination rule. Elimination rule means that we have to suppose that the allele of the disease or the gene is localized on all kinds of chromosomes that exist in our cells. We have two types of chromosomes. Let me remind you that we have the autosomes and the gonosomes. The gonosomes in our cells are the chromosome X and Y if it's male, and they are X for the female, 2X or double X for the female. The chromosomes X and Y in females or male have three main parts. The first part is called the non-homologous part of X. The second part is called non-homologous part of Y. The third part is the common part of X and Y. This can be explained later in the next document, but I want you to remember that very well. If the gene is localized on the gonosomes or sex-linked chromosomes, so we have to mention three parts in these locations. The first one, if it is only on Y, which means in the males only, or only in X, which is can be in X and on X can be in females and males, or can be on both male and female, which means on X and Y. So we have to eliminate all these things in order to reach the indication or the determination of the chromosomal localization, which is on autosome. Let's follow or let's see how to treat such a question. We start by the first suppose that if the gene is localized on the non-homologous segment of chromosome 1. In this case, the disease must be only transmitted from male to male in the whole pedigree. When the disease is localized on the non-homologous segment of Y, so the allele of the disease will be transmitted in all the male. It is shown in the phenotype of all the male of the pedigree, which is not the case in this pedigree, since we have males that are affected and another male that are not affected. Okay, or we can also mention that in this case, if the disease is on the Y, the girl should not be affected, which is not the case.
let me explain that in Arabic in order to understand it very well. So فإذا لحتى نبرهن إنه هي منا على ال non homologous segment of Y، يعني معناتها بدي برهن إنه هي only is transmitted through males، يعني ال affected father لازم يعطيها لل affected son. بس هون مجرد ما نشوف إنه affected male وعنده father not affected معناتها it's not the case، لأنه الباقي هون normal، ف it's not the case، وبالتالي بنكون برهناها نحن انه هي مش على الواي. اوكي، وفينا كمان نقول فينا بطريقه ثانيه نقول انه الجيرلز should not be affected in this case، لانه الجيرل ما عندها واي كروموزوم، سو كمان فينا نبرهن بهيدي الطريقه. بس الطريقه اللي كيف بدنا نقول الانسر هي التالي. فاذا if the gene was located on the non-homologous segment of chromosome Y, the transmission of the disease would be done from father to son. Okay, يعني any affected boy should have an affected father, but this is not the case since the son 2-6 هون بدنا نحدد الson 2-6 who is affected by cystic fibrosis، يعني هون بهالحالة مفروض يكون عنده genotype XYC has a healthy father اللي هو XYN، معناتها the gene is not located on the non-homologous segment of chromosomes. فإذا نحن هون بنعمل deny، يعني عم نقول إنه هيدي الاحتمال لا، معناتها إنه في another احتمال. هلا الاحتمال الثاني انه ممكن يكون على النون هومولوجوس سيجمنت اوف اكس. بهيدي الحاله بحاله الثانيه نحن بدنا نطلع على فيميل افكتد وعندها فاذر هيلثي. اوكي، فاذا فيميل افكتد وعندها هيلثي فاذر مثل هودي اللي عم اشر عليهم بالماوس تبعنا. هو كلهم بيثبت عليهم هيدا الاقتراح. فشو بدنا نقول؟ اذا كانت لوكيتد على الاكس معناتها هيدي الفيميل يلي هي affected should have genotype XC. اوكي، يعني should inherit XC from her father. her father بهالحاله بده يكون اكيد affected وعنده genotype XCY but in truly مثل ما شايفين is not affected so it's healthy، ف this is not the case. فاذا هيدا تاني بارت لازم نعرف نجاوب عليها. فاذا مثل ما قلت لكم استراتيجيه هيدي النقطه انه ندور على بنت افكتد وبي مش منصاب لحتى نبرهن اكيد انه هو مش على الاكس. فاذا if the gene was located on the non-homologous segment of chromosome X, the affected daughter 2-3 having the recessive phenotype should have XC as genotype and should have inherited XC from her father 1-1 whose genotype should be XCY and thus affected by cystic fibrosis, but this is not the case because he is healthy, then the gene is not located on the non. فإذا صرنا هلا عاملين deny لشغلتين، إنه منه على الواي، منه على النون يعني على البروبر بارت اوف واي، ومنه على البروبر بارت اوف اكس. فاذا شو بعد في عندي احتمال؟ بعد عندي احتمال انه يكون على الكومن بارت اوف اكس اند واي. common part of x and y استراتيجيتها بالانسر هي انه ندور على ميل وفيميل، يعني brother وسيستر من نفس الجنريشن منصابين وعندهم healthy father، يعني مثل ما شايفين هون 2-3 و2-6 وعندهم healthy father. لانه لما نقول انه هن affected يعني هيدي البنت عندها XC وخيا عنده XCYC معناتها الباقي اكيد بده يكون بهالحاله ليعطي البنت XC بده يكون XC وليعطي الصبي YC بده يكون YC. بهالحاله XCYC الباقي بيصير معنات الحكي it's not the case لانه الباقي هو affected، لانه اذا كان XCYC لازم يكون affected but هو healthy. هيدي هي الطريقة يلي بدنا من خلالها نعالج هيدي البارت، وبالتالي نعمل ديناي انه هي منا على الكومن بارت اوف وينها. فاذا الانسر بهالشكل if the gene was located on the homologous segment of X and Y the affected son 2-6 هيدا اللي عم بحكي عنه would be of genotype XCYC. YC is inherited from his father 1-1 and his affected sister 2-3 مثل ما شايفين would be of genotype XC. One of these two chromosomes is inherited from the father 1-1, then the father would have a genotype XCYC and thus suffering from cystic fibrosis. But this is not true, he is affected which is not the case. لاحظتوا عم نقول هالشيء هيك. فاذا نحن هيك بهالطريقه برهنا انه لنا على الواي، لنا على البروبر بارت اوف واي، ولنا على البروبر بارت اوف اكس، ولنا على الكومن. يعني نحن بهالطريقه عملنا ديناي لكل البارتس اللي معلقه بالجونوزومال
بالجونوزومز، يعني بالسكس لينكد كروموزومز، لا على الاكس ولا على الواي. معناتها شو الاحتمال الاخير انه اللي تكون عليه موجوده هيدي الجين لك وينه احتمال، بما انه مش لا على هاي ولا على هاي ولا على، يعني منه اكس لينكد، معناتها الحكي هالجين هو it's not carried by sex so it is only autosome. فاذا هيدي الطريقه اللي لازم نتبعها لحتى نجاوب على سؤال localization of the gene بهيدي الحاله، يعني لما نحن عم نشتغل على recessive autosomal disease. هيدي الطريقه اللي بدنا نتبعها لنعرف نجاوب على السؤال clearly. Okay, let's now move to the third question. Okay, now the third question. التقليد اللي بيجي بالofficial exam هو to specify the genotype of some members of the pedigree. مثل هون أنا حددت 3 مثلا، وهذا اللي بيهمني أمرهم أنا، اللي هن 26 23 and 27. بالنسبة لهال kind of question أنا علي أطلع بالفينوتايب لأقدر بالأول حدد أول قليل، وبرجع من خلال الأهل أو من خلال الحالة اللي عندي إياها بدي حدد تاني قليل. فمثلا أنا if I wanna started by the genotype of 26 مثل ما شايفين هو boy و affected، يعني معنات الحكي عنده قليل سي. اوكي، عنده قليل سي. هلا اللي عنده بيبقى قليل سي، والسي هون هي ريسيسيف، يعني بطبيعه الحال ما بتبين الا عند الهوموزايجوت، ففورا فيني اقول انه هو سي، يعني معناتها صارت قصه برهنه الحاله هيدي كثير سهله. فلاحظوا قلنا هون the genotype of 26 is CC because he has the recessive affected phenotype and the recessive allele is only expressed in homozygous state, thus he is homo. فينا نقول كمان بعد عبارة ثانية انه ال recessivity is a criteria of purity، كمان فيني اقولها لمن بدي برهن because وقول انه هو affected، بس اهم شيء بدي اقول انه affected وانه الديزيز هو recessive، ومعناتها انه بيكون expressed in homozygous. بالنسبة للثاني individual اللي هو 3 مثل ما شايفين هو man ونورمال. اوكي، بس اذا بتطلع منيح بالولاد تبعه عنده affected children، فهون ردوي انا لازم افكر انه هو عنده capital N لانه نورمال عنده capital N، بس كمان عنده small c لانه عنده children affected. فبهيدي الحاله بدي اطلع عليه وعلى الولاد يلي عنده اياهم، فبدي اقول بهالشكل genotype هو NC because he is a man of normal dominant phenotype, he possesses the allele N and since he gave birth to diseased children وفلان of genotype CC, thus these children must have inherited an allele C from their father 3 وبالتالي الفاذر is heterozygous. فإذا بهالطريقة برهنا هو هذا. فإذا طلعنا عليه وعلى الأولاد اللي عنده إياه. هلا في عندي another individual هي ما عنده أولاد اللي هو أو هي ما عندها أولاد اللي هي 27. ال 27 بهيدي الحاله بتقولوا لي طب انا كيف فيني حدد كنا نورمال؟ هون لمين انا ما عندها children معناتها في عندها احتمالين، ممكن تكون هومو وممكن يكون هيترو. لانه عندها هي النورمال فينوتايب، والنورمال هو دومينانت، فاللي بيبقى عنده نورمال فينوتايب دومينانت ممكن يكون هومو او هيترو. هذا الشيء اللي بده ينقال هون، وبالتالي لكوينه الجينوتايب تبع 27 maybe heterozygous NC or homo the NN since she has the normal dominant phenotype and the dominant allele manifests when it is present in a single copy or 2 copies. فإذا هون فهيدي الطريقة اللي بدنا نجاوب فيها بحال سألوني هودي الثلاث احتمالات. اوكي، ننتقل لرابع سؤال، وهذا السؤال التقليدي الأخير يلي بينسأل بالبيديجري اللي هو determine. هلا أكيد في أسئلة كتير بعد ممكن يبتكروها بالأسئلة، مثلا to solve نعمل فاكتوريال أناليزيس، يحددوا شخصين وعملوا الأناليزيس وجيبوا الريسك وجيبوا البروبابيليتي إنه يجيبوا أولاد إلى آخره. كله هذا ممكن ينطرح، بس إنه هذا هون بهالطريقة الثالثة كأنه عم نجاوب على شابتر 2. أنا هون عم بحكي، بس هلا نحن برابع سؤال بدنا نعمل determination للريسك for couple 21 and 22 to have a child affected by cystic fibrosis. اجمالا هون بدنا نتبع رول بهاي الحاله. نحن تذكروا انه نحن عم نشتغل بريسيسيف اوتوزومال بيديجري، وبالتالي الرول اللي بدي اتبعها هي التالي، انه دايما بدي اقول ودايما بدي احط الرول، يعني انا بدي برهن من خلال الرول الريسك.
فبدي اقول انه the risk for the child to be affected by an autosomal recessive disease بيساوي risk of the father to be normal heterozygous times the risk of the mother to be normal heterozygous times the risk for the child to receive copies of the mutant allele. هيدي هي الرول اللي بدنا نتبعها لنقدر نطلع الانسر تبع الريسك بهيك حالة من البيديجري او مشابهة لها. فهون انا لازم كل وحدة من هودي جيبها لحال. فرح بلش بالاول الريسك of the father to be normal heterozygous. اوكي هون بلشنا بالنورمال ماذر اتس اوكي يعني بلشت بالثاني هي ذاتها ما بتفرق هلا بمين بلشنا بس المهم انه بدنا نشوف ريسك اوف ذا ماذر. اذا بتطلعوا بالماذر هون اللي هي 2 2 اوكي هيدي جايه من عيله من بي وام اثنيناتهم هيتروزايجوس. لما يكون شخص نورمال اوكي باوتوزومال ريسيسيف بيديجري واهله يكونوا هيتروزايجوت ومتاكده انهم هيترو من خلال اخواتها معنات الحكي هي لتكون هي نورمال هيترو في ريسك 2 على 3. هلا بدك تقولوا لي من وين اجت ال 2 على 3 بس بدي احاول اني اذكركم بالتيبل اوف كروس يلي كنا نعملها بشابتر 2 لما كنا نعمل F1 تايمز F1 ولما يكون عندي 2 هيتروزايجوت. اذا متذكرين هون بهيدي الحاله تطلع النسبه 3/4 نورمال مثلا وربع ديزيز خلينا نقول اوكي. هون بهيدي الحاله من اصل ل 3/4 النورمال بس هون بدي اوضح لكم اياها من اصل ل 3/4 النورمال في نسبه 2 من اصل 3 2 من اصل 3 هن نورمال وهيترو لانه البقيه هيدي الثالثه هي نورمال هومو ان فاذا في 2 من اصل 3 بيكونوا ان سي 2 من اصل 3 فنحن هيدا اللي بدنا اياه كرمال هيك حطيناها هون. فاذا دائما اذا في بنت عندها اخت منصابه او خاي منصاب يعني اهلها هيترو وانا متاكده منهم معناتها هي لتكون نورمال هيترو النسبه على طول فينا نحفظها حتى 2 على 3 اوكي. Let's move to the father. هلا الفاذر هو 2 1 هيدا ما بينتمي لهي العائله اوكي has no family history بس هيدا الشخص هيدا قاعد بمنطقه هن اللي بمنطقه وهيدي المنطقه الريسك فيها ليكون الانسان carrying this allele هو 1/20. فاذا بهي الحاله انا صار فيني اخذ ال 1/20 انه هو يكون عنده ريسك انه يكون عنده سي يعني نورمال هيتروزايجوس. شو بقي لحتى لي خلص القعده؟ شو هو الريسك فور ذا تشايلد تو ريسيف كوبيز اوف ذا ميوتنت allele؟ كلنا بنعرف انه لما انا زوج ان سي تايمز ان سي نسبه انه يجي ولد منصاب سي سي هي 1/4 فهي النسبه اللي نحن عم ندور عليها. الريسك انه يجي ولد منصاب من اهل هيتروزايجوس هي 1/4 شايفينها؟ هلا جمعت انا هودي جبت الريسك اوف ذا فاذر الريسك اوف ذا ماذر تو بي نورمال هيترو صار فاذا هي لتكون نورمال هيتروزايجوت 2 على 3 هو ليكون نورمال هو 1 على 20 ولا يجيبوا ولد اثنيناتهم لانهم هيترو ولا يجيبوا ولد منصاب هو 1 على فاذا الريسك هو شو نضربهم ببعض بنطبق القاعده فبتطلع معنا القاعده التالي 2 على 3 ضرب 1/20 ضرب 1/4 وبتطلع 1/120. وبهالطريقه نحن بنكون خلصنا البيديجري الستادي اوف بيديجري ريسيسيف اوتوزومال بيديجري. وبدي اطلب منكم ترجعوا اكيد تعيدوا هالستبس اللي انا قلت لكم اياها لانه بدنا نطبق عليها اكيد another exercises. Okay, and we'll see you in the next video ب another pedigree. يعطيكم العافيه.